je m'appelle Lyndi, je suis américaine qui vit en France depuis 5 ans. And as it's been several years in France, I realized I've never celebrated Thanksgiving while I'm here. So I guess I'm just not a good American. So I thought for today's video, we would do a French Thanksgiving. And as if I'm not busy enough, I decided I would make pumpkin pies for some of my Thanksgiving workshops. All right, so here's what you need. So I went to the American store to get pumpkin pie filling, just to save time from gutting a pumpkin, and plus this is the more traditional American way, is to get pumpkin pie. It's just pumpkin. This one I thought would be hard to find, but I just asked at the grocery store, and it is concentrated milk, le lait concentré. So I got that. Then you need ginger, cinnamon, and then these are cloves, and you need ground cloves, some eggs, sugar, and then, because I'm trying to save time, I'm not making the crust from scratch, so I just got some already made crust. So let's do this. Oh, also I'm doing 2 methods. I'm gonna do mini ones, so I have a muffin pan. I'm gonna do little mini ones for them to try. And then I'm gonna do, for another class, I have a big traditional pumpkin pie. Excited too for my students to try this, because for the French, pumpkin is usually only a savory food. They'll do it with a soup, a pumpkin soup, but they've never really had it in a pie, in a tarte. So that'll be fun. Une tarte à la citrouille. Now you can see our pumpkin pie is coming along, very pumpkin-y, and it smells really good, the ginger and ground cloves and cannelle, the cinnamon. So now it's time to add in our evaporated milk, or lait concentré. So it says we need 12 ounces, which is 340 grams, and this has 410 grams, so we won't use it all. But we'll just pour that in. And look at that, it's looking like real pumpkin pie. She's a beaut. Now into the oven. Bye. All right, round 2. Let's see if this works. And then these will be the little pie crust. Just to make sure it came out clean, and she's ready. Peut-être je dois mentionner aussi le Thanksgiving à l'origine.
c'était pas une bonne chose. C'était quand les Européens ils sont venus et ils ont ramené des maladies, ils ont tué les Amérindiens et en fait ils voulaient grandir son empire. Donc bref, c'était pas une bonne chose. Par contre, de nos jours là, les traditions modernes, c'est le fait de manger ensemble, d'être avec les amis, la famille, d'avoir un bon repas et aussi d'être reconnaissant de ce qu'on a. Donc aujourd'hui c'est un peu différent, ça a beaucoup changé. Salut! Alors j'ai fait un apéro hier et donc j'ai ramené les mini tartes à la citrouille pour les faire goûter aux Français. Et alors je vais dire, pour ceux qui aiment bien la cannelle, ils ont adoré. En fait, c'est un peu des épices de Noël, donc c'est trop bon. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas de la cannelle, ils ont dit « Oh, je goûte la cannelle !» Et ouais, ils ont pas du tout aimé. Donc il faut aimer la cannelle. Alors là, je suis en train d'aller aux ateliers pour le Thanksgiving. Puis j'ai des mini tartes à la citrouille pour leur faire goûter. Alors j'ai les résultats pour la tarte à la citrouille. Donc il y avait une étudiante qui n'aime pas trop de la cannelle, donc elle a fait 8 sur 10. Par contre le moyen était bien, c'était plutôt 9 ou même 10 sur 10. Il y avait même une fille qui elle a adoré, elle avait donné 11 sur 10. Donc voilà. En tout cas, mille merci et à la prochaine. Salut, bisous!